something about the biodiversity, if you know the something, so you will answer any questions regarding the general game అడుగుతారంటే వాట్ ఆర్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఒకటో రెండు క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ వస్తున్నాయి ఎవ్రీ ఇయర్. సో అట్లా వచ్చినప్పుడు బయోడైవర్సిటీ మీనింగ్ అనేది తెలుసా తెలియదు అనే అంశం వస్తుంది కాబట్టి మనం దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి దాని గురించి ఏమన్నా తెలుసా తెలియదు అనే అంశం గురించి మీరు చెప్పండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ బయోడైవర్సిటీ? ఐ విల్ సీ ద ఆన్సర్స్. Biodiversity means variety of nature. Varieties. Bio means variety of nature. My name in the message. Varieties. और చెత్త రాశిని తీసేసాయి. Biodiversity is defined as the variety of living things, variety of this nature. చాలా రాసింది కదా. నాని ఇప్పుడెవడో ఒకరిద్దరు పేర్లు తీసేసాయి. యాటిట్యూడ్ అనేటోడు వీళ్ళందరినీ కూడా. ఓకే సార్. 9 గంటలుగా యాటిట్యూడ్ అనేటోడు తీసేసాయి. అసలు నువ్వు జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడే ఈ పేర్లు చూసి జాయిన్ చేసుకోవద్దు. ఓకే సార్. ఓకే అంటే రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ ఎంటర్ అవుతున్నారు సార్, నేను చూస్తాను. మళ్ళీ ఎంటర్ అయినా కూడా నేను పేరు పడతాయి కదా, పేరు చూసుకున్నాను. ఓకే సార్. So the word itself says that bio and diversity. Bio means living organisms. Diversity means differences, different characters. We say it is as the diversity. And then some of the members they are used the word variations. That's correct. Variety, that is also correct. Okay. So the variety and variations which are present in the living organisms, we say it is as the biodiversity. Yeah, variety and variations. We use the words. These are related to the biodiversity. మనం వాటిని అనొచ్చు. ఓకే, సో బయోడైవర్సిటీ రిలేటెడ్ అంశాలన్నింటిను మనము దగ్గర గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే సెంటెన్సెస్ కింద అడగొచ్చు. నేను ఒక యాక్చువల్ ఐ విల్ సే టైప్ చేయడం అనేది కొంచెం టైం తీసుకుంటాను, దాని గురించి చెప్తున్నా చూడండి. ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ రిగార్డింగ్ బయోడైవర్సిటీ. ఎంత క్లారిటీ ఉంది చూడండి. ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్. నేను ఒక 4 సెంటెన్సెస్ చెప్తా చూడండి. ఆ సెంటెన్సెస్ లోపల కొంచెం గుర్తు పెట్టుకొని చెప్పండి విచ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వేరియేషన్స్ లీడ్స్ టు బయోడైవర్సిటీ. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. వేరియేషన్స్ లీడ్స్ టు బయోడైవర్సిటీ. మీ నోట్బుక్ లో రాసుకొని చెప్పండి. ఒకటోది కరెక్టా, రెండోది, మూడోది, నాలుగోది. ఇన్కరెక్ట్ చెప్పండి. ఇన్కరెక్ట్ నెంబర్ చెప్పండి. I will చెప్పండి. First one is the variations leads to biodiversity. Diversity is the nature's way. The variations seen in plants and animals is called biodiversity. This is the third one. The variations seen in plants and animals is called biodiversity. Diversity is the nature's way. This is the second one. And the fourth one, we will not see the variations in micro level in nature. We will not see the variations in micro level in nature. If 4 lopala which is not correct, you just type the number 1 na 2 na 3 na 4 and type it. Once again I am repeating. The first one, variations leads to biodiversity. Second one, diversity is the nature's way. Third one, the variations seen in plants and animals is called biodiversity. And fourth one, we will not see the variations in micro level in nature. Yeah, most one they are said. Yeah, all are saying that fourth one is the correct one. That's the correct one. Because even the micro level also we will see the variation. Okay, that's correct. సో ఈ రకంగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ లోపల. నేను అది మొత్తం టైపు ఎందుకన్నట్ల దాన్ని ఇది చేసినాను. దట్స్ కరెక్ట్ వన్. ఓకే, ఇంకెవడో చెత్త పెడితే కూడా
Okay, we will see fourth option. Okay, I am deleting their message and then వాడిని డిలీట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. నాని ఇవ్వాలి. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఏదో చేయాలి మనం. నేను రేపు చూస్తా. ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తా. నేను ఈ క్వశ్చన్స్ వదిలిపెట్టి ఇది చేసే దగ్గర 1 minute. One second. Okay. 1 second. ఓకే, వాడిని డిలీట్ చేసినాను. రేపటి నుంచి నేను ఒకసారి వెరిఫై చేసినాకనే క్లాసు స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇది సరే, సార్ కొరకు నేను ఇది చేసినాను. దెన్ we will move to the next question. What are endemic species? What are endemic species? Leave those things. I will see from tomorrow. You respond to my question. What are endemic species? You see, what are endemic species? Peacock, kangaroo, these are the examples. Kangaroo is example. White tiger is also example. They are in danger, sir. That's not correct. Kiwi kangaroo, these are the examples. So peacock is also example. The plant and animals that live in particular area is called endemic species. That's correct one. They are in danger. That's the wrong one. Sir, white tiger, these are the examples. Those are living in a limited space. That's the correct one. Kangaroo, tiger, peacock, that's the correct one. Royal Bengal tiger, disappearing species, that lost, not correct. So these are the plant or animal that live in a particular area, region, or country. We say these are all called as the endemic species. Okay, so you are giving some examples. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్ కరెక్ట్. మనం అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే మీరు అప్పుడు ఆప్షన్స్ ప్రకారం చేస్తారనుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, దట్స్ ఓకే. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ ఈస్ దట్ యా Nani said correct. Dear student, please don't write unnecessary message in chat box. If any person write any message, we give your details in cybercrime. Okay. Uh, that's correct. Those are live in limited space. That's the correct one. Then కొన్ని చూడలేకపోతున్నా. Okay. That's the meaning is that correct one. So the plants, animals which are limited to a particular region
or particular area or particular country, those are called as the endemic species. That is correct. And then whatever examples you are all given, those are all correct. There is a kangaroo is limited to Australia. Kiwi is limited to New Zealand. Generally, we say the cricketers' names, we say New Zealand cricketers are called as the Kiwis, and then Australian cricketers are called kangaroos because they are the limited to that country. They are identified with that animal, so they are using those words. Okay, these are called as the endemic species. I think there are three words are there. You know, endemic species, endangered species, and extinct species. There are three words are there. So you remember the difference between these three words: endemic species, extinct species, endangered species. So endemic species means which are limited to a particular area, region, or country. Those are called as the endemic species. Then we will go to the next one. What are the endangered species? What are endangered species? What are endangered species? You are all giving the examples. Don't give examples. Don't give the examples. Don't write in essay manner. It is a warning signal about the organism whose numbers have declined rapidly and the species might be wiped off from the earth in near future. Okay, this is correct. That is correct. కానీ అంతంత పెద్ద కాకుండా సింపుల్ గా ఏమైనా చెప్పేటట్లా ఉంటారా? ఇది బుక్ లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ఏమి మీరు తీసుకుంది? యా, దిస్ ద వర్డ్ డిసపియరింగ్ స్పీసీస్. లేకపోతే నెంబర్ డిక్రీజింగ్, ర్యాపిడ్లీ డిక్రీజింగ్ నెంబర్, అటువంటి వర్డ్స్ వాడాలి. ర్యాపిడ్లీ డిక్రీజ్ ఎనిమల్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండేంజర్డ్ ఎనిమల్స్. యా, ఇన్ డేంజర్, vanishing situation, yes, declined rapidly, the species which are declining rapidly on the earth. So this is correct. So examples are there. Vulture is also there, blue jay is there, so many species are there. This is the word, those species which are under risk. So these are the we say it is as the endangered species. Okay. Okay. So one word is that the species which are limited to particular area, region, and country called as the endemic species. That is one. The species which are in going to extinct, or they are the virgin the condition, are rapidly decreasing its nature, its number. Those are called as the endangered species. ఎండేంజర్డ్ స్పెసీస్ అంటే ఒకప్పుడు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు చాలా ర్యాపిడ్ గా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. కొన్ని రోజులైతే అవి పూర్తిగా భూమి మీద లేకుండా పోతాయి. వాటిని ఏమంటాం మనం? ఎండేంజర్డ్ స్పెసీస్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ ద వల్చర్, వల్చర్ అనేది ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడంటే అక్కడికి బాగా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు వల్చర్ అనేది లేకుండా ఉంది. సో వల్చర్ అనేది లేకుండా పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళొచ్చి ఈ మధ్య కనబడుతున్నాయి, అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి కనబడుతున్నాయి. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎండేంజర్డ్ స్పెసీస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఎండేంజర్డ్ స్పెసీస్. నెక్స్ట్ we will discuss about the another word, that is the water water extinct species. What are extinct species? Dinosaur is example. Dinosaur is example. That is not on the earth. Sparrow, extinct, vanished. Animals vanished from our. When the species is disappeared from the earth,
When animals vanish from our earth, those we cannot see on the earth forever. Don't write examples. Don't write examples. Uh, don't write examples. Yeah. Uh, uh, okay. Okay. So, some more examples you are giving. Sparrow. Sparrow అనేది ఇప్పుడు కనబడతలేదా? Animals and plants which are no more. That's correct. ఇప్పుడు లేవా? స్పారో అనేటివి లేవా? మీరు ఆలోచన చేయండి. స్పారో అనేది లేదా? స్పారో అనేది లేదా చూడండి. ఇప్పుడు అసలు కనబడదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వి సే దోస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఆన్ ద ఎర్త్ డైనోసార్స్. డైనోసార్స్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. అట్లా ఉండాలి కదా. Those are the examples. Vulture is not answer. Vulture is the endangered. Dinosaur is the example. Answer is correct. The species that no longer exists on the earth is the correct one. Sparrows are there, so we cannot say. Okay. Uh, then we will move to the another question. సో డైరెక్ట్ ఓవరాల్ గా చెప్పండి. ఇంతకుముందు నేను చెప్పినా కూడా దాన్ని కంగారు ఏది అదే అని చెప్పి అడిగినాం మనం. ఏది అని చెప్పి కూడా చెప్పినాం. ఓకే, దాన్ని వదిలిపెట్టేసిద్దాం. సో సే అబౌట్ ద రెడ్ డాటా బుక్. వాట్ ఆర్ రికార్డెడ్ in the red data book or red list book or red list book. What are recorded in the red list book or we say it as a red list book or red data book? Flora and fauna. What flora and what fauna? Don't give examples. Blue jay, అవన్నీ కూడా. Yes, this is the correct one. Details of endangered and extinct. Details of endangered and extinct. Book containing the details of endangered and threatened species of flora and fauna. This is correct one. Book containing the details of endangered and threatened species, and then endangered is the common word. And then we say it is as the extinct species. Extinct species. We use the word two words, endangered and extinct. Even the animals in danger is also going to extinct also. Generally we say two words తోటి దాన్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు మనం. ఏమిటి ఏంటంటే extinct and endangered species. Details of endangered and extinct species. Okay. Next one. We'll go to the next question.
సో వాట్ ఆర్ ద ఈ రెడ్ లిస్ట్ బుక్ ను మెయింటైన్ చేసేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటి? ఈ బుక్ ను మెయింటైన్ చేసేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటి? Yeah, this is correct. WWF and IUWC. WWF and then IUWC. Yes, World Wildlife Federation. That's correct one. Full form ఉంది. Yeah. And IUCN. రెండు రెండు సంస్థలు ఉన్నాయి. International Union for Wildlife Conservation. Yes, that's correct. So these are the two organizations which maintain the red dot book and red list books, which are contains the endangered species and then extinct species. These two. Okay. One, two incidents are given in our textbook. You see, Ramagundam area is there. It became the once upon a time it is a forest area. Now they established the so many factories, and then fertilizer factory is also established in that area. So which animal extinct ఆ ఏరియాకే చెప్తున్నా, ఎక్స్టింక్ట్ అంటే పూర్తిగా కాదు కానీ విచ్ ఎనిమల్ ఎక్స్టింక్ట్ టు దట్ ఏరియా? రామగుండం ఏరియా, ఓన్లీ రామగుండం ఏరియా. రామగుండం ఏరియా లోపల ఎక్స్టింక్ట్ అయినటువంటి ఎనిమల్ ఏంది? ఫర్ ద మెయిన్ ఎనిమల్ రామగుండం ఏరియాలో ఉండి ఎక్స్టింక్ట్ అయినటువంటి మెయిన్ ఎనిమల్ ఏంది? టైగర్. దట్స్ ద కరెక్ట్ వన్. టైగర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, టైగర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Not leopard, is the tiger. So some other animals is also there, but the tiger is the major one. Other animals is also there, but the tiger is the main animal. Okay, and then we will move to another question. Okay, what is that question? What is Tiger Project? Project Tiger. What is Project Tiger? So, so saving the tiger. So that's correct. Protection of the tigers, increasing the tigers, Tiger Valley, to save the tigers. Those are correct. Yes, saving the tigers. Yeah, Project Tiger is related to the saving the tiger. And another word is also you identify that not only tigers, the food or the habitat which are related to the tigers also comes under the Project Tiger. అంటే టైగర్ ఒకటి ఉంటే ఏం లాభం? టైగర్ కు సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ ఉండాలి, డీర్స్ ఉండాలి. డీర్స్ ఒకటి ఉందంటే డీర్స్ కి సంబంధించినటువంటి గ్రాస్ కూడా ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్. ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అంటే ఇవన్నీ అంశాలు వచ్చేస్తాయి. సో వాటన్నిటిని చేసుకొని మనం డిసైడ్ చేద్దాం ప్రాజెక్ట్ టైగర్. ఓకే, వాటన్నిటి కలిపి మనము ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్. సో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది ఒక అంశం ఉంది.
For conservation of these are all things, we are establishing two things. One is the national park, second one is the sanctuary. Very important is that what is the difference between the ఇటువంటి క్వశ్చన్ అడగొచ్చు నేషనల్ పార్క్ అండ్ sanctuary. What is the difference between the national park and the sanctuary? What is the difference between the national park and sanctuary? అది చెప్పండి. Conserve the animals is the common about the two things. What is the difference? Yeah, this is the correct one. Not allowed any human activity. Yeah, national park is not allowed any human activity in large area. So, but the sanctuary is allowed in a limited way. There is a difference. ఆ ఒక్క రెండు అంశాలను మీరు గుర్తుపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ వన్ అండ్ దట్ వన్? ఓకే, ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్. యు సీ దట్ బుక్ ఆల్సో. శాంక్చురీకి దానికి ఏం తేడా ఉందన్న సంగతి మీరు గుర్తుపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, లార్జ్ ఏరియా అది కాదు. విచ్ ఈజ్ అలౌడ్ ద హ్యూమన్ యాక్టివిటీ, విచ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ద హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నేషనల్ పార్క్ లోపల ఎటువంటి పరిస్థితి లోపల హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ని అనుమతించరు, కానీ శాంక్చురీ లోపల అనుమతిస్తారు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మన మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నేషనల్ పార్క్ లోపల హ్యూమన్ యాక్టివిటీని అనుమతించరు. దే కెనాట్ గివ్ పర్మిషన్ టు ఎనీ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ. బట్ ఇన్ ద శాంక్చురీ దే విల్ అలో ఇన్ ద లిమిటెడ్ వే. లిమిటెడ్ వే వీటిని పర్మిషన్ ఇస్తారు. దట్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ నేషనల్ పార్క్ కు శాంక్చురీకి. దాన్ని మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నైనిటాల్లో ఉన్నది ఏమిటిది? నైనిటాల్లో ఉన్నది నేషనల్ పార్కా లేకపోతే ఏంటంటే శాంక్చురీ? విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నైనిటాల్? నైనిటాల్లో ఉన్నది ఏది? నేషనల్ పార్క్ ఆర్ శాంక్చురీ? ఏదని చెప్పండి. నేషనల్ పార్క్ అది, నాట్ ద శాంక్చురీ. నైనిటాల్లో ఉన్నది నేషనల్ పార్క్ అది. ఓకే, శాంక్చురీ కాదు అది. యా, నేషనల్ పార్క్. అండ్ దెన్ విల్ గో టు ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ బర్డ్స్. వై బర్డ్స్ మైగ్రేట్? Why birds migrate? What is the reason for the migration of the birds? What are the reasons for the migration of the birds? మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి, నేను దాన్ని చూస్తానండి ఈరోజు. మీరు మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాసేసేయండి. ఫర్ ద ఫుడ్, షెల్టర్, ఇంకా వాట్ ఆర్ అదర్ రీజన్స్? ఫుడ్, షెల్టర్ కాకుండా ఇంకేమేమి అంశాలు ఉండొచ్చు చెప్పండి.
Weather, that's correct one. Seasons, weather, that's the correct one. So, okay, climate, that's the correct one. Climate, seasons, these are the, and then reproduction also. Nestling, we say it as the nestling. గుడ్లు పెట్టడానికి ఇక్కడికి వస్తాయి, మళ్ళీ గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, ఓకే, ఫర్ రిప్రొడక్షన్ ఆల్సో. వెదర్, ఫుడ్, షెల్టర్. సో దీస్ ఆర్ ఫర్ ద, యా, దట్ దే కెన్ సర్వైవ్. బట్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అనేది మనం ఆలోచన చేస్తాం. ఎస్, దట్స్ కరెక్ట్, దట్స్ కరెక్ట్. సో సమ్ ఆఫ్ ద క్రేన్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సైబీరియా. సైబీరియా నుంచి కొన్ని తెలంగాణకు వస్తాయి. సైబీరియా అంటే ఎక్కడ? విచ్ కంట్రీ? సైబీరియన్ క్రేన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి చెప్పండి, నేను విచ్ కంట్రీ, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సైబీరియన్ క్రేన్స్? సైబీరియన్ క్రేన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ? ఏ కంట్రీ నుంచి వస్తాయి? తెలంగాణకు వస్తాయి, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, అక్కడి నుంచి వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రష్యా. ఎస్, దట్స్ కరెక్ట్ వన్, రష్యా. సో ఎందుకొరకు వస్తాయి చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద రీజన్? యు రైట్ రీజన్. దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రష్యా. ఫర్ వాట్ పర్పస్? ఫుడ్, షెల్టర్, వాట్ పర్పస్ దే ఆర్ కమింగ్? వాట్ పర్పస్ దే ఆర్ కమింగ్? వై దే ఆర్ కమింగ్? What are the reason for the Siberian cranes? Why they are migrating to Telangana or another areas? Yes, for weather conditions. చాలా కూల్ ఉంటారు, చాలా వింటర్ లోపల చాలా కూల్ ఉంటుంది, కాబట్టి దే విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద, టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ద వెదర్ కండిషన్స్. వెదర్, ఎస్, వింటర్ కండిషన్ నుంచి వస్తుంది. వింటర్ లోపల ఉండడం వల్ల ఫుడ్ కూడా దొరకదు. సో వెదర్ కండిషన్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో అక్కడ క్లైమేట్ సరిగా ఉండదు కాబట్టి అవి ఇక్కడికి వస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ద థింగ్. ఓకే, ఇంకొక విషయం చెప్పండి. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా? మన దేశం లోపల ప్రపంచం మొత్తాన్ని పోలిస్తుందంటే మన దగ్గర ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్ టైగర్స్ ఉన్నాయి? ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నాయి చెప్పండి. యా, దట్ ఈస్ ద 60% is correct one. 60% is the correct one. సో ఈ మధ్య అవి డిక్రీజ్ అయిపోయినాయి, 35%కి ఏమి వచ్చినాయి. నౌ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ దోస్ థింగ్స్, దోస్ నెంబర్ ఆల్సో. And then last we will go to another, a simple concept is there. How many times we may recycle the paper? ఒక పేపర్ ని ఎన్నిసార్లు చేయొచ్చు, రీసైకిల్ ఎన్నిసార్లు చేసే అవకాశం ఉంది? హౌ మెనీ టైమ్స్ we will recycle the paper? ఎన్నిసార్లు చెప్పండి. Yeah, that's the correct answer. 5 to 7 times. 5 to 7 times. 5 to 7 times. Yeah, that's the correct one. And then అదే టైం లోపల ఇంకొక విషయం చెప్పండి. హౌ మెనీ ట్రీస్ we will cut to prepare a ton of papers? 1 ton పేపర్. ఒక టన్ను పేపర్ తయారు చేయడానికి ఎన్ని చెట్లను మనం కట్ చేస్తాం? ఒక టన్ను పేపర్లు తయారు చేయడానికి మనం ఎన్ని పేపర్లను కట్ చేస్తాం? 1000? 1000 ట్రీసా? 15 to 25, దట్స్ ఎనఫ్. అంతే, అవి కూడా చాలా పెద్దగా ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం 15 to 25 మనం కట్ చేస్తాం అంతే. 17, 25 దోస్ ఆర్ కరెక్ట్. డిపెండ్ ఆన్ ద థింగ్స్. నిజంగా అయితే వేరియబిలిటీ ఉంటుంది.
అంటే చెట్టు ఎంత పెరిగింది, ఎన్ని సంవత్సరాలు అనేది ఉంటుంది మన పుస్తకం లోపల దాంట్లో ఇచ్చిన దాని ప్రకారం వీఆర్ యూజింగ్ దోస్ వర్డ్స్. ఓకే, సో అన్ని దాంట్లను మనం వాడే ప్రయత్నం చేస్తాం అన్నట్టు టు కట్ ద పేపర్. ఓకే, సో ఈ రోజు అంశాలు ఒకసారి ఇవన్నీ చూడండి. ఓకే, ఒక పని చేద్దాం. టుడే వి విల్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్. నాకు ఇది ఏమంటారు అంటే దాన్ని కొంచెం ల్యాప్టాప్ లోపల ఇది లేదు. సో లెటర్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్. రేపు మనం చూద్దాం. యాక్చువల్ 2 లెసన్స్ అని అనుకున్నాం. 2 లెసన్స్ కాలేకపోయినాయి. 40 minutes అయింది చాలు. రేపు టుమారో వి విల్ కంటిన్యూ దట్ లెసన్. కొంచెం ఛార్జింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది. అండ్ దెన్ సమ్ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ ద థింగ్స్ ఈరోజు. నాని, నీవు వీళ్ళను కంట్రోల్ చేయాల. ఈ చెత్త ఎవడైతేనంటే పేర్లు లేకుండా స్కూల్ పేరు ఉన్న వాళ్ళని ఎవరిని జాయిన్ చేయొద్దు. ఎవడంటే వాడిని ఈ చెత్త ఉన్న వాళ్ళని ఎవరిని కూడా నీవు రేపటి నుంచి జాయిన్ చేయొద్దు. అండ్ దెన్ రైట్ దేర్ నేమ్స్, నెంబర్స్ ఇట్లా ఉంటే ఆ నెంబర్స్ అన్ని తీసుకొని వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేద్దాం మనం ఈరోజు. మీరు కూడా రేపటి నుంచి ఈ చెత్త ఉన్న పేర్లు పెట్టుకోకండి. యు రైట్ యువర్ నేమ్. ఎంట్రింగ్ అప్పుడే వాడు ఎవడు ఏం సంగతి చూసి చేసేసేయాలి. నాని, వింటున్నావా? ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నావు వీళ్ళు? నేను కట్ చేస్తే వాడు యాడ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, టుమారో వి విల్ సీ. లెట్ us క్లోజ్ ద సెషన్.